Hello students, chapter number 6 control statements in Python language. In previous video we discussed about what is meant by control statements and what are the different types of control statements, and in the types what is sequential statement and what is alternative statements. These four topics we discussed in the previous video. Alternative statements means we are going to execute alternative between more than one statements. If the condition is true, it is going to be execute the block number 1. If the condition is false, it is going to be execute block number 2, like that. Sequential means it is going to be executed one by one sequentially. Today we are going to discuss about the next type of control structure, that is called as iteration statement. What is called as iteration? Iteration, otherwise known as a loop, are used in a situation when the user need to execute a block of code. The user need to execute a block of code several of times. So n number of times we are going to execute the same block of statements, means that is iteration statement. Or otherwise we may say that the set of block of code going to be executed till the condition is satisfied. If the condition is true, the block of code will be executed. If the condition is false, it does not execute any statements. The loop statement allows to execute a statement or a group of statements multiple number of times. In Python, we are having only two types of loop. One is a while loop and for loop. Both are entry controlled loop or entry checked loop. But in C++, the loop statements are two types. One is entry, another one is exit. Python, we don't have the exit check loop. We have only the entry check loop, for loop and while loop. Okay, only two types of loop. So loop means what? Going to be execute multiple number of times. See the picture. The Coca-Cola production company, they are filling Coca-Cola and they are packing the Coca-Cola bottles. See what is going on here. They are planning to pack 1,000 boxes. Each box contains 100 bottles like that. So 1,000 into 100. So per day production they need to achieve 1,000 boxes. So how they are filling the Coca-Cola? First they are preparing the Coca-Cola. After that, the step 1, they are keeping the empty bottles. The empty bottles are all over and the Coca-Cola liquid will be filled. After filling the Coca-Cola drink, it is covered. The next it is labeled. The next it is packed. So keep in your mind, after preparation of the Coca-Cola drink, the empty bottles are getting ready to fill. Okay, what is the first step? They are keeping the empty bottles. Second, the bottles are filled with the Coca-Cola. Third, it is locked with the cover. 4, they are labeled. 5, they are packed. So this step going to be execute all the bottles. Bottle number 1, the same thing. Bottle number 2, the same thing. Bottle number 3. So 1,000 bottles are 1,000 boxes are going to be filled per day. So each bottles are going to be execute the same set of statements repeatedly. So 1 lakh bottles they are going to fill. The 1 lakh number of times the same set of codings will be executed repeatedly. It takes a bottle, fill the bottle, cover the bottle, label the bottle, and it's moved for the packing. Taking, filling, covering, labeling, packing. Keep in your mind. So the 4 steps
or 4 or 5 steps going to be executed n number of times, a predefined number of times. That is called as looping. We may say another one best example. The total number of working days of the school may be 250 days or 280 days like that. நீங்கள் முதல் நாள் உள்ள வரீங்க. First day 9 o'clock you are entering the school. அதுக்கப்புறம் you are attending the classroom. Then lunch time. Again you are attending the class. 4 o'clock or 4:30 you are leaving the school. Again 9 o'clock you are entering. 4 periods. Lunch. 4 periods. You are leaving. So this will be repeatedly executes from 9 to 4. The 9 to 4 are separated or splitted with the 8 different periods. Period number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 along with lunch time. Day 1, 8 periods. Day 2, 8 periods. Day 3, 8 periods. Day 4, 8 periods. So the 8 periods are going to be executed each and every day. All the 250 days or 218 days. So the same set of process going to be executed n number of times. Your process, whatever the process going to be executed n number of times, that is the example for the looping structure. நீங்க எதை வேணாலும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சினிமா தேட்டர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். மார்னிங் ஷோ, தென் ஆஃப்டர்நூன் ஷோ, ஈவினிங் ஷோ அண்ட் நைட் ஷோ. 4 ஷோ பர் டேக்கு நடக்குதுன்னா அவங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்? மார்னிங் ஷோ அப்படி அந்த 4 ஷோவுக்கு உண்டானது டிக்கெட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் சினிமா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிட்டு ஒரு half an hour 1 hour ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அகெயின் த சேம் ப்ராசஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட் ஃபார் தி ஆஃப்டர்நூன். தென் அப்போ அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட்டாக நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் லூப்பிங்னு பேர். இதில் ஃபர்ஸ்ட் லூப்பை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். while loop. While loop belongs to the entry check loop. So it is not executed even if the condition is false at the beginning. Keep in your mind. Entry check loop உள்ள நுழையும் போதே, கண்ட்ரோல் உள்ள நுழையும் போதே கண்டிஷன் வெரிஃபை பண்ணிட்டு if the condition ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராசஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம கொடுத்த எக்ஸாம்பிளில் இதை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். நமக்கு தேவை 1000 பாட்டில்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். கண்டிஷனை ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணுது. நான் நம்பரை வந்து 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தான் 1000 பாட்டில்ஸ் ஃபில் ஆகும். நான் 1000ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 1000ல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 1001 அப்படின்னு நான் வந்து பிகின் பண்ணுறேன். 1001 less than or equal to 1000 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும். அப்போ நோ பாட்டில்ஸ் வில் பி பில்ட். இப்போ 9 o'clock நீங்கள் உள்ளே என்டர் ஆகுறீங்க. கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன். எப்படின்னா யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்கூல். யூஆர் கோயிங் டு ஷோ யுவர் ஐடி கார்டு. அப்போ நம்ம ஸ்கூலோட ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் தான் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் உங்களை உள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு பர்மிஷன் உண்டு. த கண்டிஷன் இஸ் செக்டு அட் தி பிகினிங். இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the statement will not be executed. The statements of block 1 is kept executed till the condition is true. Condition true ஆகிற வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். The condition false ஆயிடுச்சுன்னா else part will be executed. else part வந்து பைத்தானில் இருக்கு, பட் C++ல else part அப்படிங்கிறது கிடையாது. எதில் லூப்பில் if பிளாக்ல தான் else part உண்டு. பட் இங்கே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டிக்கு else partனு ஒன்று லூப்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. why? இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. பட் இஸ் இட் கம்பல்சரின்னு கேட்டால் இட் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் ஒன். வேணும்னா நீங்கள் எல்ஸ் பார்ட் வச்சுக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுக்கலாம். இதோட சின்டாக்ஸ் பாருங்கள். while we are writing our condition, then if the condition is true we are going to execute statement block 1. The condition is false, else block will be executed. இந்த ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்துக்கிறாங்க. whileக்கு அப்புறம் கண்டிஷன் கொடுத்து என்ன வைக்கணும்? கோலன். கீப் இன் மைண்ட் த லேபிள்ஸ் ஆர் the conditions are tested and it is terminated with a colon sign. if blockலும் சரி, else blockலும் சரி, while இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த இடத்துல என்ன வந்துடணும்? கோலன் வந்துடணும். இந்த கோலன் வந்தால் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல டெர்மினேட் ஆகி பிளாக் ஆஃப் கோட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம். ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், i is equal to 10ன்னு கொடுத்துருக்கோம். while
I is less than or equal to 15. Condition check பண்ணி பாருங்க. 10 is less than or equal to 15. Condition என்ன? True. Condition true னா உள்ள வரும். Print I end backslash t. இது என்ன சார்? End is equal to backslash t. நம்ம நான் கிராஃபிக் கேரக்டர் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்னு படிச்சிருப்போம். அதை வந்து டைரக்டாக இப்படி நம்ம கொடுக்க முடியாது ஒரு மெசேஜுக்குள்ள. அதுக்காக இந்த எண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே, அதாவது ஐயை டிஸ்பிளே பண்ணி முடிச்ச உடனே எண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பேக்ஸ்லாஷ் என் பேக்ஸ்லாஷ் டி அப்படிலாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆன உடனே அதை என்ன செய்ய எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஐ வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்போது ஒரு லூப் அப்படிங்கும்போது நமக்கு 3 ப்ராசஸ் கம்பல்சரி. ஒன்று இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரோல் வேரியபிள், டெஸ்ட் கண்டிஷன் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட். இந்த 3 இல்லாமல் ஒரு லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம் 10ன்னு. டெஸ்ட் கண்டிஷனில் எது வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு சொல்கிறோம். தென் வி ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங் த இன்க்ரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பை 1 or 2 or 3 லைக் தட். அப்போ இந்த 3 ப்ராசஸும் வச்சு தான் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு லூப் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது. ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ஒயில் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் கண்டிஷன் தான் டிசைட் பண்ணும். நவ் 10 is less than or equal to 15, 11, 11, 10, 12. ஸோ 10ங்கும் போது 1, 11ங்கும் போது 2, 12ங்கும் போது 3, 13ங்கும் போது 4, 14ங்கும் போது 5, 15ங்கும் போது 6, then 16ங்கும் போது it will be terminated. 16 is less than or equal to 15 condition part, so it terminate the loop and it goes to the else part. It prints I is equal to at 16 அப்படின்னு சொல்லி print ஆகும். Okay, so we execute this program in Python. So start all programs. Python அப்படிங்கிற கோடிங் வந்துடுவோம். Python 3.4 idle. ஸோ இந்த கோடிங்கை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we have to use the control variable. We need to initialize the control variable I is equal to 10 போடுறோம். ஃபைல் நியூ போய்க்கிறேன். I equal to 10 while. So இதில் just notice that the keywords of the Python will displayed in a red color. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. I less than or equal to 15 the condition கொடுக்குற கோலன் வைக்கிறோம். It automatically indented and now we are giving the print statement. Print I comma end equal to backslash t and close it. I equal to I plus 1. The statement கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? The control variable will not be incremented, so the same I will be tested each and every time. So the condition will not be stopped. The loop will not be stopped. So அதனால அந்த இடத்துல இன்க்ரிமெண்ட் போட்டு கொடுக்குறோம். Print the value of I equal to within the double quotes I equal to comma I அப்படின்னு சொல்லி பிளாக். சேம் கோடிங் தான் சேவ் பண்ணுறேன். CS program 4.py ரன் பண்ணுறோம். See the output 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 times it will be executed. 10 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது less than or equal to 15 வரைக்கும். So 6 times it will be executed. Finally the condition will be false. Why? Because I value gets 16. So it executed how? Because of the else statement. Okay, I understand. So இதான் while loop அப்படிங்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா for loop. For loop it is very easiest loop, most comfortable loop for all the conditions. ஒரு அரேஸ் எடுத்தாலும் ஃபார் லூப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நெஸ்டட் லூப் போட்டாலும் ஃபார் லூப் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஈஸியஸ்ட்டாக எழுதக்கூடிய ஒரு லூப் எதுன்னு கேட்டால் தட் இஸ் அ ஃபார் லூப். It is also an entry check loop, while loop மாதிரியே. The condition is checked at the beginning. If the condition is true, it execute the loop. Otherwise, the loop will not be executed. அதே தான் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மீனிங் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் சின்டாக்ஸ். சின்டாக்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. The syntax of Python is entirely different from the syntax of C++. But the concept of C++ is
more 99% equal to the Python. அப்போ நீங்க அங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணது இதுதான் நான் மீன் பண்றேன். For the control variable in sequence. For the control variable in. What is the meaning of in? The control variable இருக்கக்கூடிய value is available in the sequence. Sequence of values இங்க கொடுத்துருக்கோம். The sequence of value குள்ள இங்க இருக்கக்கூடிய control variable இருக்கக்கூடிய value இருந்துச்சுன்னா, so the for loop will be executed the block 1. Else. Here also we are having else block. It is an optional block. Statement block 2. If the condition is false, it execute the else block. Okay. But the sequence அப்படிங்கிறது எப்படி சார் டிசைட் பண்றோம்னா, we are going to use the range of function. Range of function. The range அப்படின்ற ஒரு function. Range என்ன மீனிங்? 1 to 10, 1 to 15, 1 to 100 அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தான் range. What is your range? Up to 10. What is your range? Up to 20. So எவ்வளவு chapters உன்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்? Up to 3. So that is our range. So the range அப்படிங்கிறது தான் சீக்வன்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். While loop also it has initialization, test condition and increment மூணுமே அதில் வச்சிருந்துச்சு. So before while heading initialization, with the while header test condition, inside the block increment part இருந்துச்சு. But for loop in C++ also for loopலயே உங்களுக்கு வந்து initialization, test condition, increment மூணு வந்துடும். Same thing. Here also we are going to mention like that by using the range of statement. Range starting statement அதாவது initialization, stop எது வரைக்கும் மூவ் ஆகணும், இந்த இடத்துல வந்து எண்டிங் வேல்யூன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸ்டெப் இன்க்ரிமெண்ட் பை டிஃபால்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து 1. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டெப்புங்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் ஒன்று. நோ நீட் டு மென்ஷன் த ஸ்டெப் வேல்யூஸ். இஃப் யூ மென்ஷன் இட் யூசஸ் த ஸ்டெப் வேல்யூ, அதர்வைஸ் இட் டேக் இட் எஸ் 1. பட் இதில் ஒரு என்ன இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, range 1, 30, 1. 1 is the starting value, 30 is the ending value, 1 is the increment value. So it started with 1 and it moves till 29 தான், because it will stops with the stop -1. The stop value -1. 13 இருந்துச்சுன்னா 29 வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 13 சொல்லும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும். When it reaches the 30, it's come out from the loop. See here 30. So we are going to start with the value 30 and end with 3. The increment is -3. So ரெண்டாவது டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே மூவ் ஆகிட்டே 30, 27, 24, 10, 21 அப்படி என்ன ஆகும், டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் எண்ட்ஸ் வித் 6. 6க்கு அப்புறம் 3ன்னு ஒன்று இருக்குது. 3ன்னு இட் ரீச் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும், கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும். ஸோ 30 ஈக்குவல் டு 30, 3 ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு வரும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடும். when it reaches 3, it come out from the loop. range 20ன்னு சொல்கிறோம். we are not mentioning any starting value and also step value. ரெண்டுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. what will happen, it started with 1. So we'll consider the value 20 and the end value and the upper limit. The start ranges counts from 0 to 19. Our stop value ஓட -1, 19 வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் அதோட மீனிங். See for I in range 2, 10, 2. The starting value is 2. The ending value is 10. The step value is 2. For I, the control variable. In the I இருக்கக்கூடிய value the range குள்ள இருக்குதா. The start value 2ங்கிறது I அசைன் ஆகட்டும். The 2 is between 2 to 10. Yes அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டெப் வேல்யூ 2 போடுறோம். 2 டிஸ்பிளே ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்பேஸ் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு ஸ்டெப் வேல்யூ செக் பண்ணுது. 2 + 2 4 ஆகும். ஸோ 4 is in the range, yes. 6 is in the range, yes. 8 is in the range, yes. Next 8 + 2 10. 10 is in the range, not, it is between 2 to 10 தான். அப்போ 10ங்கிறது எண்டு வேல்யூவை தான் எடுத்துக்கும். ஸோ when it reaches 10 என்ன ஆகிடும், இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸ்டாப் ஆகிட்டு எல் ஸ்பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எண்ட் ஆஃப் த லூப்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் த நியூ ப்ரோக்ராம் ஃபார் லூப். ஸோ வாட் இஸ் ஃபார் லூப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக கண்ட்ரோல் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். ஓகே,
ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் பாருங்க, ஃபார் I in range. For I in range. Range, I'm going to start with 1 and end with 10 and increment with 1. Okay, colon, enter key. Print. What I am going to print? I am going to print computer. கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டை நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம். எல்ஸ் சப்போஸ் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், பிரிண்ட் லூப் டெர்மினேட்டட். சேவ் பண்ணிக்கலாமா? ஃபைல், சேவ், CS program number 5.py. So now I am going to run the program. How many number of times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. Why it is 9 times? I started with 1, but it's end with a 10. அதனால தான் 9 வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Suppose I want to execute the program 10 times அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? I have to give here as 11. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன், இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிறது பதிலாக ஐ வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணும். வேல்யூ ஆஃப் ஐ. சேவ், ரன். ஸோ வாட் டிஸ்பிளேஸ்? see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 loop terminated. So it executes up to 10 அப்படிங்கிறதா பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். I value is 2, the end value is 10, then step value is 2. So 2, 4, 6, 8 terminated. Okay, that is our output 2, 4, 6, 8. But it executes in a single line because the end statement I given the space between the values. Here I didn't mention anything, so it displays 1 by 1. Okay, the next statement. Program to calculate the sum of numbers 1 to 100. 1 to 100 இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நான் வந்து என்ன செய்யணும்? சம் பண்ணி சொல்லணும். அதாவது அடிஷன் 1 + 2 + 3 + 4 up to 100. How to do that அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ 1 to 100 சொல்கிறாங்க. ஸோ 1 to 100 means the starting value is 1. The ending value 100 வரைக்கும் வரணும்னால 101. Okay, then it increment with 1. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டால், சம் பண்ணுறதுக்காக சம் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் தட் sum equal to sum plus I அப்படின்னு சொல்கிறோம். sum is equal to sum plus I. ஓகே, ஸோ இது உள்ள எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடியுது. முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are going to display the result. ஓகே, இப்போ எல்ஸ் பார்ட் நான் கொடுக்கல. print, ஓகே, print within the double quotes sum of natural numbers up to 100 அப்படின்னு கொடுக்குறேன், comma, where the value is stored sum. So I just given sum. The statement மறந்துடாதீங்க. The print statement contains message and also the variable. It is separated with a comma. So for I value is 1 up to 101. Then it increments with 1. Okay, so save பண்ணிக்கலாம், run. The sum of n natural numbers, அதாவது எது வரைக்கும் 1 to 100 வரைக்கும் 5050 5050 அப்படிங்கிறது அதோட ரிசல்ட். இது என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்க. சரிங்களா? சம் ஆஃப் 1 until n, 1 until n, n வேல்யூ வந்து இங்கே 100 கொடுத்துருக்காங்க, இந்த 100 + 1 கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்ட்லி யூஸிங் the statement here. I just directly given 101 here. They used n for storing the end value. No problem at all. Okay. The next strings அது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது? கேரக்டர் பை கேரக்டர் ரீட் பண்ணுறது கூட இதால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் பாருங்கள், சிம்பிளாக மூவ் பண்ணோம். ஃபைல், நியூ. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபார் I in
computer. For I in computer. Print I. Okay, comma. End equal to single quoteல ஒரு backslash t கொடுத்துறேன். Close bracket. So next else. Loop terminator கொடுக்கணும். So print loop completed. Save பண்ணலாம். CS program 6.py. Now I'm going to run. C backslash t கொடுக்குறோம். COMPUTER loop completed. I given backslash t between the characters so it displays. இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாருங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தடுத்த வேர்டுக்கு பேர் ஐன்னு கொடுத்துருக்கேன். The for word in computer. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் இதை எடுத்துக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சி அசைன் பண்ணிக்கும், அடுத்து ஓ, அடுத்து எம், அடுத்து பி, யூ, டி, இ, ஆர். ஒவ்வொரு கேரக்டரையாக இதை எடுத்துக்கும். எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு கேரக்டரை டிஸ்பிளே பண்ணும். when the word does not get any character here, என்ன பண்ணும், எல்ஸ் பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிடும். அதனால தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணி இந்த இடத்துல பேக்ஸ்லாஷ் என் கொடுத்ததுனால நெக்ஸ்ட் லைன் வந்திருக்கு. we are not given any backslash in our statement. அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, சேம் லைனில் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் லூப். A loop placed within the another loop is called as a nested loop. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து 5 மார்க் கொஷின்ஸில் நிறைய டைம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் கேர்ஃபுல்லி லிசன் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஒன் கேன் பிளேஸ் எ while within another while, for within another for within while within for. இது கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்க வேண்டாம். ஒரு லூப்புக்குள்ளே இன்னொரு லூப் இருந்துச்சுன்னா வயலுக்குள்ளே ஃபாரோ, ஃபாருக்குள்ளே வயலு, ஃபாருக்குள்ளே ஃபாரோ, வயலுக்குள்ளே ஃபார், எப்படின்னா அதெல்லாம் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு லூப்புக்குள்ளே இன்னொரு லூப் வந்துச்சுனாலே அதுக்கு பேர் நெஸ்டட் லூப்னு சொல்கிறோம். எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி நெஸ்டட் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நெஸ்டட் லூப் தான் தேவைப்படும். இல்லை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டை கொண்டு வரதுக்காக தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நெஸ்டட் லூப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, நவ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். I is equal to 1 கொடுத்துருக்கேன். I less than or equal to 6. ஸோ அப்போ இந்த while ஸ்டேட்மெண்ட் 6 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, I வேல்யூ 6 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். J வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அரேஞ்ச் இன் 1, I. I வேல்யூ இங்கே 6ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்யும், 6ன்னு எடுத்துக்கும். 6ன்னு எடுத்துச்சுன்னா 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். 1ன்னு இருந்தால் 1 டைம், 2ன்னு இருந்தால் 2 டைம், 3ன்னு இருந்தால் 3 டைம் அப்படி வரும். ஸோ 1, அது print J and backslash T. print J வேல்யூ என்னவோ அந்த J வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும். பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பேக்ஸ்லாஷ் n ஒரு நியூ லைனுக்காக. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா I ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஜே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து J in I 1 in I அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த J வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ I கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துல ஸ்டெப் வேல்யூவே நம்ம கொடுக்கல. ஏன் சார் ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கல? அப்போ எப்படி சார் எடுத்துக்கோன்னா, இஃப் யூ ஆர் நாட் மென்ஷன் எனி ஸ்டெப் வேல்யூ இந்த ஃபார் லூப், it automatically take it as a 1. ஸோ அப்போ 1, 2, 3, 4ன்னு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள். நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் தான் டைப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ப்ரோக்ராம்? ஃபைல், நியூ ஃபைல். என்ன ப்ரோக்ராம்? I equal to 1. while whileக்குள்ள I less than or equal to 6 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். while loop terminate with the colon. அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள ஒரு for loop. for J in range of 1, I. 1லேருந்து I வரைக்கும். ஓகே, தென் கோலன் for loopக்குள்ள print என்ன செய்கிறோம், J வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு பேக்ஸ்லாஷ் T கொடுக்கணும். தட்ஸ் வை end equal to இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறேன், ஒரு பேக்ஸ்லாஷ் T கொடுத்துறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
இந்த லூப் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து while லூப்புக்காக print end equal to within இதுக்குள்ள ஒரு \n. நெக்ஸ்ட் இதுலயே நம்ம என்ன செய்றோம், I equal to I plus 1. That's all. ஓகே. ஸோ நம்மளோட இதோட ப்ரோக்ராம்ஸ் இதோட முடிஞ்சது. சேவ் பண்ணுறோம். சேவ் CS program 7.py. This is nested. ஸோ run அப்படின்னு பண்ணுறோம். 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. சரிங்களா? புரியுதா? இந்த அவுட்புட் எப்படி வந்துச்சுன்னு. அதாவது இங்கே 1ன்னு சொன்னோம். 1 is less than or equal to 6 condition true. J in 1 1 வந்து 1ல இருக்கு. ஸோ 1ன்னு டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு அங்கே 2ன்னு மாறும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நியூ லைனுக்கு வந்துட்டு ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம். நான் ஐ வேல்யூ இஸ் 2 2ன்னு சொல்லி இங்கே வரும். 2 less than or equal to 6ன்னு வரும். வரும்போது இங்கே உள்ள வரும். இப்போ ஜே வேல்யூ என்ன ஆகுனா 1ன்னு இருக்கும், ஐ வேல்யூ 2ன்னு இருக்கும். 1, 2 2, 2. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 3ன்னு வரும், அப்புறம் 4, அப்புறம் 5, அப்புறம் 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. 1லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கு. ஏன் சார் 5 வரைக்கும் இருக்கு? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான். n-1 வரைக்கும் நமக்கு என்னது லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ 6ன்னு வரும்போது 1லேருந்து 5 வரைக்கும். இப்போ 6ன்னு சொன்னால் 1லேருந்து 5. ஏன்னா ஃபார் லூப் வந்து 5 டைம்ஸ் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து 5. இந்த இடத்துலையும் 5 அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் ஒரு 4 ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபிபனாசி சீரிஸ். லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. 0 1 1 2 3. அதாவது the next value is addition of the previous two value அப்படிங்கிறது தான் ஃபிபனாசி சீரிஸ். 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5. இது n டேர்ம்ஸ். 10ன்னு கொடுத்தா 10 டைம்ஸ் வரணும், 20ன்னு கொடுத்தா 20 டைம்ஸ் வரணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். நம்ம 1 to 100 கொடுத்துருவோம். அது கம்ப்ளீட்டாக 100 வேல்யூஸும் என்ன செய்யணும்னா 1லேருந்து 100 வரைக்கும் மல்டிபிள் அடிஷன் பண்ணி கொடுக்கும். நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா ஐம் குட் ஃபைண்ட் அவுட் த சம் ஆஃப் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். 10ன்னா 10 வரைக்கும், 30ன்னா 30 வரைக்கும், 100ன்னா 100 வரைக்கும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஐம் கிவன், பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு பை ஆட் அண்ட் டிஸ்பிளே. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பாலிண்ட்ரோம் ஆர் நாட். இதுவும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் எழுதின ப்ரோக்ராம்ஸ் தான். சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்காக. அதாவது C++ இருந்து அப்படியே பைத்தானுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெஸ்டட் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் லூப்புக்காக இந்த பேட்டர்ன் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டைம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.